Alors, nous en arrivons maintenant, merci beaucoup Madame la Présidente. L'ordre du jour appelle notre débat d'actualité, l'examen du débat d'actualité sur les réfugiés syriens en Jordanie, Turquie, au Liban et en Irak. Comment organiser et soutenir l'aide internationale. Voilà, je vous rappelle que le temps de parole de chaque intervenant avait été limité à 3 minutes par le bureau. Si vous en êtes d'accord, puisque nous disposons d'un petit peu de temps, je vous propose d'accorder 4 minutes à chaque intervenant plutôt que 3. Est-ce que vous en êtes d'accord? Il n'y a pas d'opposition, je vous en remercie beaucoup. Monsieur Marcenaro a été désigné comme premier orateur pour introduire le débat. Je vais lui demander de bien vouloir regagner le banc. Ah, tu parles de ta place? Comme tu veux. Ok, donc c'est Monsieur Marcenaro qui va de sa place s'exprimer. Il dispose de 10 minutes. Nous devrons, je vous le rappelle, interrompre la liste des orateurs vers 11h55 pour pouvoir écouter le discours de Monsieur Anthony Marti, qui est le chef du gouvernement de l'Andorre. Monsieur Pietro Marcenaro a la parole. Grazie, signor Presidente. Questa discussione, che è stata sollecitata dalla richiesta di 2 presidenti di 2 gruppi politici, Anne Brasseur e Tini Cox, nasce dalla visita che circa 15 giorni fa la Sottocommissione per il Medio Oriente ha effettuato durante la sua missione in Giordania e nei territori palestinesi al campo di Za'atri, vicino al confine con la Siria. È stata una visita che ha colpito e impressionato ciascuno di noi. Io vi do qualche numero per capire cosa sta capitando. Questo campo è stato inaugurato il 28 luglio del 2012. Quando è stato aperto, il 28 luglio del 2012, vi erano poche persone, qualche migliaio. Il 15 agosto le persone erano diventate 30.000. A novembre le persone erano 45.000. A gennaio 65.000. Il 2 febbraio 2013 l'UNHCR, l'Organizzazione per i Rifugiati delle Nazioni Unite, contava 76.000 persone. Ad aprile, il 16 aprile, quando noi siamo stati là, il numero era di circa 140.000 persone. Ogni giorno, ogni notte, 1.500-2.000 persone si aggiungono. È come una grande città fatta di persone prive di ogni cosa. Una grande città con tutti i problemi di gestione e di governo di una grande città, a pochi chilometri dalla guerra, a pochi chilometri dal confine siriano. Ora, io non voglio qua riprendere la discussione che noi abbiamo già fatto, perché nell'aprile del 2012 l'Assemblea si è pronunciata sulla questione del conflitto in Siria e poi successivamente nell'autunno sulla relazione presentata da Giacomo Santini a nome della Commissione dei Rifugiati ha già affrontato il tema dei rifugiati. Ma diciamo che noi siamo in una situazione nella quale non abbiamo la possibilità di prevedere uno sviluppo positivo e una conclusione della situazione che metta fine a questo fenomeno. Perché tutto il quadro della situazione che noi abbiamo davanti ci parla di un aggravarci del conflitto e di una situazione nella quale gli elementi che hanno indotto a scappare, a fuggire dalle proprie case le persone continueranno e forse addirittura si aggraveranno. Quindi bisogna fare i conti con questo problema come un problema che richiede di essere preso in considerazione con assoluta serietà.
I paesi interessati, ho parlato solo del campo di Za'atri, ma se noi allarghiamo lo sguardo all'insieme della situazione dei rifugiati dalla Siria, noi vediamo che dai circa 30.000 di cui parlavamo nell'aprile del 2012, siamo oggi, secondo tutte le stime, intorno al 1.300.000 persone. Si tratta di persone che, come sapete, sono distribuite su 4 paesi. Parliamo di circa 450.000 persone in Giordania, di circa 430.000 persone in Libano, di 292.000 persone in Turchia, di 132.000 persone in Iraq, di 50.000 persone in Egitto. E aggiungo che se noi volessimo fare una valutazione più precisa, a questi rifugiati noi dovremmo aggiungere i profughi interni, gli IDPs, che si sono spostati a centinaia di migliaia dentro la Siria. E la questione è una questione che riguarda soprattutto i curdi, che in centinaia di migliaia si sono spostati verso la regione curda, dove è possibile garantire una qualche forma di maggiore protezione e stabilità, e quindi che ha funzionato da polo di attrazione, e per questi, mentre per gli altri dirò una forma di aiuto internazionale esiste, per le persone spostate all'interno del paese non esiste alcuna forma di sostegno internazionale, con problemi molto seri. In ciascuno di questi paesi si tratta di problemi enormi e naturalmente dal punto di vista della stabilità del paese, delle conseguenze sul paese che riceve questi profughi, i problemi sono tanto più grandi quanto il paese è più piccolo. E naturalmente noi dobbiamo guardare allo sforzo e al sacrificio immenso che per un paese come la Giordania o come il Libano comporta l'assistenza a questi profughi. Si tratta di fornire cibo, si tratta di fornire acqua, si tratta di fornire salute, si tratta di fornire formazione per una popolazione che è fatta in larga misura da bambini, che sono una grande parte di questi rifugiati. Si tratta di fornire sicurezza, si tratta di fornire legalità, si tratta di fornire cioè beni essenziali, materiali e organizzativi in una situazione nella quale tutto è in discussione, in una situazione nella quale nei campi come quello di Za'atri alla notte passano le persone a reclutare per la guerra, nella quale si possono reclutare bambini soldati, nella quale tutti i fenomeni dell'illegalità vengono presi. E in questo la struttura di questi paesi, soprattutto di quelli più piccoli, è messa radicalmente in discussione. E un po' i profughi sono come un reagente chimico che fanno emergere le contraddizioni di questa società e rischiano di destabilizzarle con delle conseguenze molto serie su tutta la regione. In Giordania, dove c'è un bisogno di fornire acqua in continuazione, in un paese in cui l'acqua non c'è per nessuno, non c'è per gli abitanti, in cui c'è un problema di garantire i servizi essenziali come l'elettricità e tutto rischia di essere messo in discussione. È un paese che peraltro ha aperto col Fondo Monetario Internazionale una procedura di rientro dal punto di vista della sua situazione finanziaria che complica ulteriormente la situazione. Ma se noi guardiamo il Libano, dove le persone non stanno nei campi come in Siria, perché il Libano, diciamo così, in qualche modo bruciato dall'esperienza dei campi, dell'esperienza palestinese, non ha voluto questo tipo di organizzazione, ma distribuisce sul territorio i profughi. Cosa può voler dire in un paese come il Libano, che vive in un equilibrio politico fragilissimo, che è da tempo sull'orlo continuo di una guerra civile interna, il fatto che arrivino in questa situazione e in questa crisi forze che aprono, diciamo, uno squilibrio profondo in quel paese, dove ci sono gli Hezbollah, diciamo, legati alla Siria di Assad e all'Iran di Khamenei, e dove ci sono altre forze che invece sostengano la parte opposta del conflitto. Cosa può determinare questo tipo di cosa? Per questo
Io credo che il problema che abbiamo di fronte è, e concludo rapidamente, è certo da un lato quello di richiamare la comunità internazionale ai suoi doveri di solidarietà materiale, in primo luogo riconoscendo lo sforzo che tutti questi paesi, la Giordania, il Libano, la Turchia, svolgono per far fronte ai propri doveri umanitari, ma dall'altra considerando anche gli aspetti politici di questa questione. C'è bisogno anche di un sostegno politico per impedire che questa vicenda diventi un ulteriore elemento di destabilizzazione in una regione dove davvero questa è l'ultima delle eventualità che si può augurare chi pensi alla pace e alla stabilità come un bene che la comunità internazionale deve proteggere. Mi pare che questo era il contributo che mi sentivo di dare per l'apertura di questa discussione e perché venga dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa un appello alla comunità internazionale e ringrazio i capogruppo che hanno preso questa iniziativa, che ci consentono questa discussione e di onorare i nostri impegni. Grazie. Merci beaucoup, Monsieur Marcenaro. Merci beaucoup pour cette introduction. Madame Durieux m'a demandé, pour des raisons pratiques, à s'exprimer la première. Je pense qu'il n'y voit pas d'inconvénient. Donc, Madame Durieux, au nom du groupe socialiste. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Notre ami Marcenaro a dit un certain nombre de choses. Je voudrais préciser que la sous-commission Moyen-Orient s'est rendue donc au Moyen-Orient en commençant sa visite par la Jordanie, justement parce qu'il était important que nous prenions toute la dimension de cette situation dramatique qui frappe l'ensemble de la région. Un certain nombre de pays, la Syrie et tous ceux qui ont été cités par répercussion, Jordanie, Liban, Turquie, Irak. C'est un drame. Hier, on a dit c'est une tragédie, ce qui se passe en Syrie. Une situation qui vient s'ajouter, une situation déjà compliquée, celle du conflit israélo-palestinien. Il faut toujours rappeler que c'est ce conflit qui est au cœur de toutes les crises. Alors on compte les morts, on compte les réfugiés. J'ai eu l'occasion de visiter les camps syriens en Turquie, dans la région de Yatia. Rien à voir avec ce que nous avons vu. La Turquie maîtrise encore, je l'espère, et maîtrise bien la situation, maîtrise bien ses camps. Elle fait un effort remarquable, je l'aurais dit toutes les fois que l'occasion m'en aura été donnée. Je concentre mes propos sur le camp jordanien de Za'atri et je ne voudrais pas répéter ce qu'a dit Marcenaro, notre rapporteur, mais le choc, l'émotion a été très fort. 140 000 personnes, peut-être en moyenne, concentrées sur un espace de moins de 10 km², des camps de tentes qui accueillent, qui ont accueilli, qui ont vu passer plus de 500 000 Syriens déjà et qui en voient arriver de 2000 à 5000 toutes les nuits. 75% sont des femmes, des enfants, des vieux. 60% à moins de 18 ans. C'est une situation vraiment qui se traduit par des besoins quotidiens dont il va avoir les chiffres en tête. 1 million de dollars par jour, 3,5 millions de litres d'eau par jour. Et tout cela va doubler. Il y a des problèmes de santé. 3 hôpitaux ont été dressés. On en a visité 2. Un français, petit hôpital. Un Marocain, gros hôpital. Il y a aussi un hôpital italien. Bravo au HCR, merci à la Jordanie. Ces besoins sont énormes. Alors les risques, insécurité, situation explosive, colère montante des Jordaniens qui ne peuvent plus supporter au quotidien ce fardeau seul, quelle que soit leur générosité, menace de voir se fermer les frontières de la Jordanie, affaiblissement de cet État, déstabilisation d'un État dont on a besoin qu'il reste quand même un élément de stabilité. Et chacun envisage la fin, qui sera dramatique, elle aussi. Bataille de Damas, bataille pour la maîtrise des sites chimiques. Et comment utilisera-t-on ces sites dont on se sera emparé? Éventualité de voir les armes se retourner
contre ces camps et contre ces réfugiés, et notamment contre ce camp. Alors, un long entretien avec le roi qui nous a dit Bachar el-Assad, ce n'est pas la guerre qui le fera tomber, c'est le manque d'énergie, le manque de nourriture. Il faut soutenir les rebelles. Alors, tout de suite, il a dit pas les extrémistes. Oui, alors, lesquels? L'opposition laïque, faite des minorités. Oui, d'accord, terrible situation. Terrible impuissance de la communauté internationale. Impuissance qui marquera l'histoire du sceau de la honte. Je pense qu'il faut aider très vite la Jordanie, la Turquie, le Liban, tous ces pays d'accueil qui accueillent ces réfugiés que nous n'aurons pas su sauver. Merci beaucoup. Monsieur Walter, pour le groupe des démocrates européens, vous avez la parole. Mr. President, I was not able to be with the subcommittee on the Middle East that visited the camps in Jordan, or the camp in Jordan. However, at the end of last year, I visited 2 of the refugee camps in Turkey. And I think we should again applaud our Turkish colleagues for the support that they have given to the hundreds of thousands of Syrians fleeing for their lives. 70,000 Syrians are already dead in this conflict. 4 million Syrians are internally displaced within the country, fleeing for their lives. By the end of the first week in March this year, according to the UN High Commissioner for Refugees, the number of Syrian refugees has soared due to the escalation of the situation to 420,000 in Jordan, 185,000 in Turkey, 325,000 in Lebanon, and 100,000 in Iraq. That's over 1 million people. And I believe that to be an underestimate. It's certainly from my experiences looking at the camps in Turkey. The majority of these refugees are women, children, and the elderly, more than half of whom are children below the age of 11, suffering first and foremost from psychological trauma. These large numbers of refugees have placed a very heavy burden on recipient countries in economic, security and social terms, and on energy, water, health and educational facilities. At their most recent conference in Kuwait, donor countries promised to provide support to the sum of $1.5 billion to relief agencies involved in assisting these refugees. However, these agencies now confirm that they have received only $200 million of that pledged amount. Mr. President, that is appalling and unacceptable. The nations who made those promises in Kuwait should be ashamed that they have not fulfilled those promises to help the countries who are trying to deal with this refugee situation. Comparing the support pledged with the funds actually received, it's obvious that the burden borne by these recipient countries is an enormous challenge which by far exceeds their capabilities. This, Mr. President, is a general perspective of those recipient countries. For Jordan in particular, the pressure on its water, its energy and its education resources, which are already scarce, is enormous. Approximately 40,000 Syrian students have started attending classes in Jordanian schools. The health services are strained from the fact that the average daily influx of refugees now stands at 3,000 per day, which will bring, if that continues at that pace, the total to at least 1 million in Jordan alone. This situation has now led to social and demographic imbalance in those recipient countries. And Mr. President, it must be addressed. We all have a responsibility to help those countries who are receiving those refugees. We also have a responsibility to seek an end to the violence that is taking place in Syria. Every party in Syria must comply with the UN Charter, must comply with the Convention on Human Rights. But first and foremost,
we must deal with the humanitarian consequences of this most awful tragedy. Thank you. Merci, Monsieur Walter. Monsieur Cox, pour le groupe de la gauche unitaire européenne. Mr. President, let me first thank Pietro Marcenaro for his introductory remarks, as well as Josette Durieux, who led our fact-finding mission to Jordan and Palestine. It was a great pleasure to work with them when examining the unfolding tragedy of Syrian refugees. Mr. President, whatever you could say about Jordan, Lebanon, Iraq and Turkey, these countries are at least not to blame for the horrible civil war in the neighbouring country, Syria, which already has costed 70,000 lives, 4 million people displaced and 1.4 million refugees. Nevertheless, Mr. President, we, the international community, take it for granted that these 4 countries take care for all these people who fled or are fleeing today and tomorrow Syria and ask for shelter. Every day, thousands of Syrians cross the borders of these 4 countries. At the end of this year, the number of 4 million refugees could be reached. Mr. President, the burden on these countries is enormous, as we saw during our fact-finding mission to the region. According to Jordan Prime Minister Ansur, the Syrian crisis is now indeed threatening Jordan's national security. Tensions between Jordan citizens and Syrian refugees grow by the day. Over 500,000 refugees have already found shelter in Jordan, a poor country where access to food, water, housing, work and healthcare is scarce. More or less the same we see in Iraq and in Lebanon. Turkey is managing until now its relief operation itself, but is now also quickly running out of resources. Meanwhile, Mr. President, the rest of the world is watching the catastrophe to evolve. Only 50% of UN relief operations are funded. Where we spend billions in saving banks, we are unable to provide at least the needed millions to assist Syrian neighbours to shelter and feed these Syrian refugees. Let us call a spade a spade. Our world is full of hypocrisy. We deeply deplore the tragedy which is developing in Syria and its neighbouring countries, but we then fail to at least cover the material cost to shelter the refugees. And the worst may yet be to come. If the Battle of Damascus starts and Syrian neighbours will be overflooded by refugees, instead of sitting and waiting, Syria and its neighbours collapse, the international community should now shake off its shameful hypocrisy and accept its responsibility. The UEL therefore proposes the following. First, at least keep our promises and therefore take care that at least 100% funding of UN relief operations is guaranteed. Let us get rid of all the excuses and put our money where our mouth is. Second, let us provide, where and when possible, more effective bilateral support to the 4 countries involved so that these countries are at least able to maintain a minimum level of services for their own citizens to avoid dangerous anti-refugee backlashes. Third, let us supply humanitarian evacuation if needed at the request of the neighbouring countries and in coordination with the United Nations. And 4, let us put far more political pressure on the Syrian government, its oppositional forces, the United States and the Russian Federation to achieve a negotiated political agreement to achieve at least a ceasefire, so that the international relief can be brought into the country. This civil war has to stop. Any support to it should be prohibited by the international community. Mr. President, we are quickly running out of time. Those who think that this is not ours but their problem are blind and deaf. Ongoing civil war in Syria and ever-growing burden on the neighbouring countries will make the Middle East region dangerous for us all. If the world has become a village, we cannot afford an explosive fire in the centre of the city to continue. So take care and act before it's too late. In conclusion, Mr. President, I would like to ask the Secretary General of the Council of Europe and our President to visit the region as soon as possible to see in what way the Council of Europe and its member states could be of any practical help to help these 4 countries involved. We cannot leave them alone. It is also our obligation. Thank you very much. Merci beaucoup, Monsieur Cox. Monsieur Sanzini pour le Parti popolaire européen. La ringrazio Presidente, colleghe e colleghi. A nome del gruppo del Partito Popolare Europeo ringrazio anch'io i colleghi Brasseur e Cox per aver promosso questo dibattito e il collega Pietro Marcenaro con la sua ben nota passione che ci ha disegnato i contorni di quella che è già una drammatica emergenza umanitaria, politica ed economica nello stesso tempo. È vero, noi abbiamo già avuto un dibattito d'urgenza in quest'Aula promosso dalla Commissione di cui sono Presidente, la Commissione Immigrazione e Rifugiati.
ma io credo davvero che sia opportuno ogni tanto tornare su argomenti del genere, primo perché sono in continua evoluzione e secondo perché i dati che abbiamo oggi sono già differenti da quelli di 2 mesi fa e sono sempre più stupefacenti in senso naturalmente negativo. Pensavamo di avere toccato un punto limite, invece ci accorgiamo che di giorno in giorno la situazione è sempre più grave. Torno a ripetere che il problema ci riguarda doppiamente, primo perché noi siamo i tutori dei diritti dell'uomo, ma secondo, se vogliamo essere anche un pochino cinici, perché questo dramma avviene a pochi chilometri dalle nostre case, avviene al di là del Mediterraneo, a 2 ore di volo dall'Europa e quindi è un problema che potrebbe davvero esplodere, divampare, coinvolgere in maniera imprevedibile l'Europa intera. In Commissione Immigrazione abbiamo avuto l'opportunità, lunedì scorso, di ascoltare un rapporto aggiornato di Monsieur Vincent Cochetel, che è direttore dell'Ufficio per l'Europa dell'Alto Commissariato per i rifugiati dell'ONU e ci ha fornito dati aggiornati rispetto a quelli che ho sentito in quest'Aula e che vi passo, impressionanti. In un anno 1.300.000 profughi, anche di più, sono usciti. E le cifre per paese sono 421.000 in Libano, 434.000 in Giordania, 293.000 in Turchia, 131.000 in Iraq, 50.000 in Egitto. Ogni giorno 8.000 persone fuggono dalla Siria e continuano a implementare queste cifre, quindi mentre ne parliamo già sono superate dalla realtà. E va detto che di questi profughi il 70% è composto da donne e bambini, fuggono da situazioni di violenza, di tortura e di ogni tipo e non è che poi nei campi profughi la situazione sia migliore perché purtroppo vi si aggirano, come ha ricordato il collega Marcenaro, anche molti motivi di preoccupazione. Dobbiamo rendere omaggio a questi paesi che stanno impegnandosi drammaticamente anche a nome nostro. Non ci dobbiamo sentire spettatori ammirati, condiscendenti e moralmente impegnati. Dobbiamo essere loro partner in un impegno concreto. L'Europa deve svegliarsi, deve darsi una scossa elettrica per i motivi che ho detto e per molti altri. Anche perché questi paesi, dobbiamo chiedercelo, per quanto ancora potranno resistere a questa pressione incredibile e soprattutto questa pressione che non ha ancora una dimensione prevedibile, non potrà provocare, e noi diciamo subito di sì, una crisi anche politica, oltre che economica e sociale in questi paesi. E se esplode tutto l'assetto sociale e politico dei paesi che oggi ospitano questi profughi, cosa potrà accadere nella nostra Europa? E allora, per concludere, devo dire davvero che oltre a queste importanti prese di posizione, noi dovremmo sforzarci per trovare un modo concreto, l'ho già detto nel precedente dibattito, per far sentire la nostra vicinanza a queste popolazioni, a coloro che fuggono, ma anche a coloro che in questo momento li stanno accogliendo. Credo davvero che sia questo un modo pragmatico, un modo concreto, per fare capire che in quest'Aula non ci limitiamo a piangerci addosso sulle disgrazie nostre o altrui, ma siamo capaci di svegliare coloro che hanno in mano anche il potere economico, che è l'arma oggi necessaria per fare fronte a questa crisi. Grazie. Merci beaucoup, Monsieur Sanzini. Pour l'Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe, Madame Fiala, vous avez la parole. Mr. President, ladies and gentlemen, dear colleagues, this is a very emotional debate. Civil war in Syria, this is a real tragedy. As a member of the expert group for detention centres, I have visited many camps on the Schengen border in Greece, and now we have visited Palestine and Jordan. Ladies and gentlemen, first of all, I would like to thank our Political Affairs Committee and the Subcommittee Middle East for a most important and well-organised visit to Jordan and Palestine. Our colleague, you have just heard her, Mrs. Durieux from France, did an impressive job, and she has my great sympathy and my respect. I won't repeat all the figures you have heard, but I really like to motivate you to open your heart to what is happening in this region. After our stay in Jordan and in Palestine,
I would agree to what the Palestinian Minister of Foreign Affairs has said when we have been there with our group. He said, ladies and gentlemen, a pessimist is nothing more than a well-informed optimist. And yes, it is true. When you come home from these refugee camps, then really you aren't very optimistic, you are humble and really very sad. If you had seen with your own eyes what it means to host 500,000 people, refugees, children, old people, sick people, what it means as a burden for Jordani, really it makes you humble, and if you have seen it, you have lost your innocence, you don't come back the way you have left your country. The humanitarian catastrophe is so big that it would be impossible to try to forget what you have seen. It would be the same thing as if you tried to remember someone you have never met in your life. Refugee camps in Jordani show that life starts at the very end of the comfort zone. Dear colleagues, do you realize that Jordani faces the fact to cope with 2,000 more refugees every day? They fight for water, they fight for security. And sometimes if I listen in my own country to discussions about refugees, I really feel ashamed, I must say. I have looked in the eyes of people from Syria. They told me in Greece, in a detention center, they would rather die than stay one single year more in the detention center. They would rather die in Syria but go back. And this, ladies and gentlemen, is what they want. They don't want to come to Europe. There is no fear for us. They want to go home. They want to rebuild their cities, their houses. These are the facts, and we are just afraid whether probably they could come to Europe. What I want to say is the following. Please, go home to your country, to your parliament, and take the responsibility we all have, especially us in the Council of Europe. Take your responsibility for all these humanitarian tragedies, even if it's only money-wise, but they do need money, but especially our hearts and our sympathy. Thank you very much. Merci beaucoup, Madame Fiala, pour votre intervention. Merci à tous. Nous disposons d'un petit peu plus de temps. Donc, si éventuellement, parmi vous, mes chers collègues, il y en a qui ne sont pas inscrits sur la liste des orateurs, mais qui souhaiteraient s'exprimer à l'occasion de ce débat, qui est un débat excessivement important et très sensible, je vous prie de bien vouloir vous faire connaître auprès du secrétariat de manière à ce qu'on puisse déjà prévoir de vous donner la parole un petit peu plus tard. Dans le débat, Monsieur Disly, vous avez la parole. Thank you, Mr. Chairman. First of all, I would like to underline that this humanitarian crisis in Syria is not an issue of bordering countries. This is an issue, firstly, between the international community and Syria, secondly, between the international law and Syria, and thirdly, between the international conscience and Syria. Turkey has a common border of 911 kilometers with Syria. The work we have been doing, I mean the neighboring countries, in trying to relieve the pain of Syrian people may be playing down the severity of the situation. If we were not stepping up to help Syrians, the international community could have faced with much more misery and suffering than it is facing now. We must not forget that the most important step to be taken is to end this conflict. While Turkey and other countries in the region are doing their best in helping Syrians, the duty of stopping the bloodshed falls on the international community. A meeting of foreign ministers of the group of Friends of Syria took place at the Adile Sultan Palace in Istanbul on 20th of April. Foreign ministers of Turkey,
the United States, Britain, Qatar, Saudi Arabia, Jordan, Egypt, UAE, Italy, Germany and France, as well as representatives from the Syrian National Coalition for Opposition and Revolutionary Forces attended to this meeting. Participants of the meeting have extended clear support to the Syrian National Coalition and displayed a political will to make all necessary works to end the massacres in Syria. We hope that this strong call receives response from all capitals of the world, beginning with Damascus. The international community and all sides involved should make a joint struggle on Syria to end this conflict. Every innocent life lost in Syria is a stain in the conscience of humanity. The Assad regime must be stopped from committing more sins, and the Syrian people must prevail in their rightful and legitimate efforts. In doing so, the territorial integrity, sovereignty, and national unity of Syria must be preserved. So, to end my speech, the most important thing is to act all together, find a way to end the conflict and the dying of innocent people. Thank you for your attention. Merci beaucoup. Madame Wovinen, vous avez la parole. Mr. President, dear colleagues, it is painful for us all to follow the continuation of the civil war in Syria, the increasing flow of refugees and human suffering. It is frustrating to note that the international community does not seem to have means to assist in the solving the conflict, nor to help the refugees and the displaced persons. The war has now continued for more than 2 years. The United Nations has estimated that more than 4 million people in the region are in need of assistance. There are more than 1.3 million refugees and displaced persons. Nearly half of them are children and young persons. The civil war in Syria is a threat to Syrians, to the region, and consequently to the security of Europe. I recall the meeting of the political committee of this assembly in Turin last December, and I once again want to thank you, Mr. Marcenaro, for a very interesting meeting. There we were shown pictures from the city of Homs. In one picture, a little girl tried to clean the blood from the floor in a hospital. I could not help myself from thinking how different the life of this little girl was compared to the life of my own same-age son. Armed conflicts and wars cause suffering of all kinds when people are forced to leave their homes, family members are dispersed or killed in the military actions. In all wars, also the civil war in Syria, we can witness many different methods and cruelties. Most horrible forms of warfare is the use of sexual violence. Unfortunately, sexual violence, harassment and trafficking is not only restricted to areas of military warfare, but it also takes place in the refugee camps. Last week there was a meeting of the G8 in London. At this meeting, the Ministers of Foreign Affairs adopted a declaration on the prevention of sexual violence and agreed on cooperating in order to put an end to sexual violence in armed conflicts. This is indeed an important and welcome opening and recognition of the gravity of the issue. There have been too few clear statements on this problem. The ministers also agreed on the funding on investigations of sexual crimes, assistance to help victims, and on the formation on the international group of experts
which could be sent to the conflict areas. It is important that we and the international community in general look for ways on how to help countries which are forced to receive huge flows of refugees. Likewise, it is important to ensure and monitor that human rights are respected in the camps. Particular attention and care should be given to the situation of the children and the young. I would therefore hope and encourage our own organisation, the Council of Europe, to follow the example of the G8 in this respect and take firm standpoint and actions in order to prevent all sexual violence in wars and in armed conflicts. Thank you for your attention. Merci beaucoup, Madame. Je ne vois pas Monsieur Hancock. Non. Monsieur Makhmoutov. Non plus. Monsieur Kayaturk. Vous avez la parole, monsieur. Mr. President, dear colleagues, a humanitarian tragedy is still ongoing in Syria for almost 3 years now before the eyes of the international community. Today, Syria has become a scene of appalling human rights violations. The regime forces are shelling the cities and killing civilian people indiscriminately. The situation is increasingly grave. Around 100,000 people have tragically lost their life in violence and bloodshed. The situation of 3.5 million internally displaced persons and the devastated economy adds the gravity of tragedy. More than 5 million people are in desperate need of assistance. The number of Syrian refugees in neighboring countries has exceeded 1.2 million, and 51% of these are children. Turkey itself is doing its utmost to shoulder part of the humanitarian disaster. The number of Syrians in the camps in Turkey is around 200,000, while our spending has reached almost $1.5 billion. Colleagues, Turkey welcomed the establishment of the Independent International Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic by the United Nations Human Rights Council. The situation in Syria is not sustainable. There has to be a solution to ensure immediate safety and security of the Syrian people. Those who are responsible for all this humanitarian tragedy must know there will be no impunity and they will bear the consequences. The international community should know very well that Syrian people are able to establish a democratic system of their own in their own land, and they can struggle against every radical and extremist groups. The problem of Syria is not radical groups of future, but the brutal regime of today. Thank you. Merci beaucoup. Madame Memekan. Dear colleagues, the cruelty in Syria grows worse with each passing day. According to UNHCR, more than 1 million people are formally registered as refugees. I have visited the refugee camps in Turkey and in Jordan.
In Turkey, we consider these refugees as our guests and treat them as guests. The attitude is exactly the same in Jordan. We're doing our best for our guests to make them feel at home. We provide a good educational environment for kids and courses for women and men to make the best of their time in the camps. There are more than close to 300,000 people, refugees in Turkey. More than 2,000 are estimated to be living in various cities in the region, some staying at friends and relatives, some just living in rental houses. Regarding the situation in Jordan, similar to the situation in Turkey, over 100,000 Syrian refugees are registered with UNHCR, and 2,000 are entering Jordan every day. Jordan has generously helped this new wave of refugees with shelter, food, water, sanitation, and other basic services. However, the resources of host communities are limited and are already exhausted. It's costly to set up these camps and maintain daily services to the people in the camps and to run these camps. Up to present, Turkey has spent $600 million. If the calculation is made according to UN accounting standards, the amount exceeds $1.5 billion. In Jordan, we heard from the UNHCR administrators that cost of running 1 day of the camp is $1 million. So for 10 days, it's $10 million, and for a month, it's $30 million. Please, colleagues, take these figures to your governments and ask them about their contribution to this. How many days of the camps has France, Switzerland, Finland, Germany has compensated? Please ask all your governments and your generous people to take part in the relief efforts of this grave humanitarian issue. And don't forget that every $1 million you give will only be enough for 1 day of one camp in Jordan alone. So please be generous and be quick. To the work of our countries, Turkey, Jordan, Lebanon, in trying to relieve the pain of the Syrian people, may be playing down the severity of the situation. If we were not stepping up to help with the Syrians, the international community would have faced much more misery and suffering than it is facing now. As we have declared before, and as we heard from the Jordanian authorities, regardless of the cost and regardless of the contribution, we are determined not to leave Syrian people to their unfortunate destiny, but we will continue providing protection to Syrian people to live in dignity. Thank you. Merci beaucoup, Madame. Monsieur Schlegel. Уважаемый председатель, уважаемые коллеги, как известно, беженцы не берутся из ниоткуда. И хочется немного поговорить о причинах их возникновения. Количество лжи и лицемерия вокруг этой темы потрясает воображение. Принято считать, что европейское или шире западное общество является цивилизованным. Принято считать, что оно борется за идеалы демократии и прав человека. Сколько слов здесь сказано об этом? Но давайте зададимся вопросом, какие цели преследует европейское сообщество в Сирии. Может быть, построение демократии? Нет. Расскажите об этом тем, кто живет в Ливии и Ираке, или в Катаре и Саудовской Аравии. Думаю, вам рассмеются в лицо. Может, защиты прав человека и предотвращение гуманитарной катастрофы? Все уже произошло. Расскажите об этом родителям погибших детей, расскажите это тем, кто потерял кровь и работу, чья жизнь сломана на многие годы вперед. У меня вопрос, а где мы были раньше? Почему эту катастрофу никто не предотвратил? Может быть, европейское сообщество, а точнее определенная его часть, борется с угрозой мирового терроризма в Сирии? Нет. Наоборот, как и в Ливии, эти страны всячески помогают террористам, снабжают оружием и называют их повстанцами, как называли когда-то чеченских боевиков. В Беслане и Нордосте мы видели, какие они повстанцы. Друзья Сирии, какое циничное название. Это враги Сирии, а не друзья. Или, может, вы думаете, что вас это не коснется? Я думаю, что в половине стран Совета Европы может произойти то же самое, что и в Сирии.
Подождите лет 10-15. Или, может, кто-то сомневается, что на улицы ваших городов не могут выйти люди со взрывчаткой в скороварках? У меня плохие новости для некоторых стран. С террористами нельзя договориться. Все средства, вложенные в подготовку и вооружение боевиков, неизбежно обернутся кровью мирных жителей. И я не знаю, как вы будете объяснять вашим избирателям факты финансирования террористов из государственного бюджета. Если европейское сообщество не строит демократию, не защищает права человека, не борется с мировым терроризмом, то что же оно тогда делает в Сирии? Одна часть ничего не делает и наблюдает. Кстати, обычно те, кто наблюдают, в дальнейшем становятся жертвами. А другая часть активно участвует в этом вооруженном конфликте на стороне, как я уже говорил, террористов. Участвует не в гражданской войне. В Сирии идет не гражданская война, а замаскированное под гражданскую войну вторжение третьих стран с целью доступа к ресурсам этой страны. Как это произошло в Ливии, как это произошло в Ираке. Или, может, кто-то все-таки нашел там химическое оружие. Я так понимаю, что кроме дешевой нефти там никто ничего не нашел. Мы с вами здесь представляем наших избирателей, граждан наших стран. Большинство из них простые обыватели. Работают, учатся, растят детей, путешествуют. Они ровно такие же люди, как тысячи погибших сирийцев. Ровно такие же, как больше миллиона бежавших из своих домов, оставшихся без крыши над головой, без средств к существованию, заложников политических амбиций и человеконенавистнической политики некоторых государств. Необходимо немедленно прекратить оказывать помощь боевикам. Это остановит войну в Сирию. Необходимо помочь беженцам вернуться домой. Приход же к власти террористов только увеличит количество беженцев. Я хотел бы возложить ответственность за то, что происходит, на всех нас. Я молодой человек и верю в то, что войну можно остановить словом, если называть вещи своими именами. И я призываю вас к этому. Я призываю взять на себя смелость и призвать остановить насилие. Merci beaucoup. Lord Anderson, vous avez la parole. If, Chairman, colleagues, if outside intervention is to come to an end, surely that must also concern Russia itself, the help that it is giving to the Assad regime for its own security reasons. Russia and Iran are fueling that very brutal regime, which, according to all international opinion, is really suppressing, oppressing its people. The United Nations Security Council is paralysed. It is paralysed in large part because of the position of Russia itself. We know the tragedy of those the neighbouring countries, the refugees who are there in the 4 neighbouring countries. And of course, the problems of the needy inside Syria itself cannot be met by the international community. That is part of the scale of the problem, which has been described so well by earlier speakers, notably Pietro Marcenaro and Josette Duria, that I come from the visit of the subcommittee with a number of impressions. First, the impressive work of the UNHCR officials. Secondly, the awful burden on Jordan, a relatively poor country, and the refugees are posing great strain on the resources of energy, health, education and water. The failure of the international community to deliver on their promises made in Kuwait. Only a third of the funding which was promised has been delivered to the UNHCR. And final impression that the aid is, of course, only a necessary but humanitarian sticking plaster. We need a political solution, and there is no end in sight. We know that the region is not good at compromises or sharing power. You either win all or you lose all. You're a total victor or a total loser. My second and final point is this. I have a nagging concern that what, if anything, is the international community doing to prepare for the after Assad? Eventually there will be an end, probably when Russia recognises that it is backing a loser. But already the international community is falling well behind on its promises. When the end comes,
there will probably be a new wave of refugees. It is certain, Mr. Chairman, that the successor regime will inherit a wasteland. That wasteland which we see on our television pictures inside Syria, pictures taken by very brave photojournalists, that wasteland will have to be reconstructed, repaired. If Syria is to be restored, it will need a massive, massive international effort. Are we, as an international community, planning for the after-Assad, planning for the post-Assad? Given the inadequate response so far, what confidence can we have in the future? It is not encouraging. I hope that when we return to our respective parliaments, all colleagues here will ask governments this simple question: what, if anything, are they doing to prepare the resources for the wasteland which will be there at the end of this conflict? Merci beaucoup, Lord Anderson. Monsieur Sabella, vous avez la parole. Thank you, Mr. President. First of all, when the subcommittee for the Middle East visited Jordan and Palestine, one of the primary considerations was really the Syrian refugees, but another primary consideration was the Palestinian-Israeli conflict and the situation of occupation in Palestine, of Israeli occupation in Palestine. Now, it is clear that the concern of the Assembly with the Syrian refugee problem is an immediate and urgent concern. And while we as Palestinians would laud the interest of the Assembly in stressing the importance of immediate support of the Syrian refugees, we cannot see but a political solution as going side by side with emergency relief. In other words, the call of Mr. Cox for the General Secretary and for President Mignon to visit the area should not only be encouraged, but should dwell also on finding a political solution to the Syrian problem and drama that could help thousands, if not millions, of Syrians to know the stability and to go back to normalcy if there is anything like that to happen in Syria. We are also concerned about Jordan, because Jordan has consistently carried on wave after wave of immigration, of forced migration. And now Jordan is hit with the new Syrian refugees. And the country cannot cope, especially Jordan, but as well Turkey, Lebanon, and Iraq, but in particular Jordan, because in my view, in our view, the political ramifications, if the situation of the Syrian refugees in Jordan is not immediately addressed. There are enormous financial needs that Jordan demands, and rightly so, and the UN at this stage is saying that we don't have enough funds to really cater to all the refugees whose numbers, as Mr. Marcenaro has said, indicated, are on the increase every day. So there is a need here to do something. Another thing that I like to mention is the Palestinian refugees from Syria. And there are almost 40,000 Palestinian refugees from Syria who are present today in Lebanon. And the national authority Palestinian National Authority has given close to $12 million in order to support
the Palestinian refugees out of the Syria conflict, in spite of the very dire and difficult financial situation of the Palestinian National Authority. So the Council of Europe is called upon to act, to find support to Jordan, because once again the indirect costs are going to be very exuberant, not simply to the people and states of the region, but also to members of the Council of Europe. Thank you very much. Merci beaucoup, Monsieur Sabella. Madame Blanco, vous avez la parole. Gracias, señor presidente. Bien, en primer lugar, querría agradecer a nuestro colega, el señor Marcenaro, por su exposición en el inicio, que ha centrado muy bien el problema. Y también al señor Santini, porque el señor Santini, como presidente de la Comisión de Migraciones, yo creo que ha planteado algo que es esencial. Primero, ha dado datos que son los que el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados reconoce a día de hoy, que son 8.000 personas, fundamentalmente mujeres y menores de edad, los que pasan las fronteras limítrofes con Siria. 1.300.000 refugiados ya en los 4 países limítrofes y casi 4 millones de desplazados sin ninguna protección internacional. El señor Guterres, director general del Alto Comisionado de Naciones Unidas, ha reconocido durante todo este tiempo que la comunidad internacional no ha cumplido sus objetivos presupuestarios con respecto a la ACNUR para la protección no solo de los refugiados sirios, sino también de los desplazados. Pero hay algo más que nos retrotrae a hace 20 años, que fue la guerra de los Balcanes, donde la comunidad internacional pudo por primera vez ponerse de acuerdo en unas cuotas sobre la cantidad de refugiados y desplazados que la guerra de los Balcanes nos lanzaba y que toda Europa reconoció como tales cuotas. Cada país europeo recogió durante el tiempo que duró la guerra un número importante de refugiados. Así, los países limítrofes a los Balcanes no tuvieron que hacer el sobreesfuerzo que en este momento están haciendo Jordania o Turquía, que lo está haciendo muy bien, o Líbano, por ejemplo, un país que no puede ni tiene la infraestructura para recoger más refugiados. Yo insto a los colegas que preguntemos a nuestros gobiernos. Uno, ¿hemos cumplido con nuestra obligación financiera con respecto al ACNUR? Dos, ¿se ha planteado en algún momento ante el Alto Comisionado hacer durante el tiempo que dure el conflicto la recogida por cuotas de estos inocentes? Porque en último caso son todos inocentes los que dejan el país. Y por último, si me da tiempo y muy brevemente, una carta que he recibido hace muy poco de una dirigente social siria en el exilio ya en Jordania. Dice: mi hogar está gritando, ¿alguien puede darnos la respuesta? Hijos heridos, desterrados, muertos, en este exilio sin fin, perdidos entre las balas y la sangre. Ha llegado el momento en que pidamos a gritos a la comunidad internacional, a la Europa poderosa, que nos lleven a algún lugar seguro. Escúchennos. Este es un extracto de una carta larga que nos dirigen a muchos parlamentarios, muchos sirios, no solo desplazados, sino también refugiados en los países limítrofes. Muchas gracias. Merci beaucoup, Madame Blanco. Monsieur Yatim, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, chers collègues, le peuple syrien continue de payer chaque jour de son sang le prix de son combat pour la liberté, dans l'espoir d'un changement démocratique permettant à toutes les composantes de la société de participer et de décider de leur destinée.
violations des droits de l'homme, assassinats, mauvais traitements infligés aux populations civiles innocentes, toutes sortes d'abus dont les victimes sont des femmes, des enfants, sacrilège de lieux de culte, mosquées et églises, destruction de patrimoine culturel, toute forme de barbarie que commettent les milices proches du pouvoir ont conduit à un exode massif des populations vers des pays voisins. Fidèle à ses valeurs démocratiques et humaines, le Maroc a déployé depuis le déclenchement du conflit de grands efforts pour parvenir à une sortie de crise dans le cadre d'une approche proactive et responsable. Dès le début de la crise, le Maroc a affiché son attachement à un règlement politique à travers une véritable transition démocratique et a plaidé pour la mise en place d'un gouvernement puissant et crédible. Le Maroc a confirmé une fois son engagement en faveur du peuple syrien en abritant le 12 décembre la 4e réunion des Amis de la Syrie. Et sur le plan humanitaire, le Maroc a déployé, comme vous le savez, un hôpital médico-chirurgical dans le camp de Za'atri. Des dons en produits alimentaires, médicaments ainsi de couverture ont été également acheminés vers ce camp au profit des réfugiés syriens et tout particulièrement des personnes âgées et des enfants. La visite du roi du Maroc à ce camp, la première du genre pour un chef d'État, l'acheminement d'aide en faveur des populations syriennes déplacées au camp de Gaziantep en Turquie, sous forme de tentes traitées contre le froid hivernal. Tout ça montre de nouveau le souci de solidarité que manifeste le Maroc envers le peuple syrien. Je veux enfin, au nom de ma délégation, saluer les sacrifices du peuple turc et jordanien, de leurs gouvernements respectifs, et qui ne cessent de démontrer leur solidarité et assistance aux réfugiés. Je veux aussi faire appel à notre conscience parlementaire. Agissons tous en faveur du peuple syrien, mettons des pressions sur nos gouvernements, les pressions nécessaires pour les gouvernements, nos gouvernements, les instances internationales assument leurs responsabilités dans le soutien du peuple syrien. Et merci, monsieur. C'est nous, monsieur, qui vous remercions de parler en tant que partenaire pour la démocratie sur un sujet aussi sensible. Madame El Wafi, vous avez la parole. Elle n'est pas là? Je ne vois pas Madame El Wafi. Alors, Monsieur Arief, vous avez la parole. Thank you, Mr. President. During the last years, many conflicts drew the attention to the refugee problems, and the international community always wasn't ready to react fast and accordingly to the every next challenge. War in Iraq, clashes in Libya, and now struggle in Syria, permanent African conflicts. All of them also show that international society is not ready for fast response to humanitarian catastrophes. UNHCR organization focused more on refugees' current affairs. Yes, it is also important, but the problem of fast response still unsolved, and not only in current situation, of course. The origin of Syrian conflict is a fighting for a right to have a choice, to have a possibility to elect a state leader. This is a struggle for changes that in a constant fellow traveller of mankind. But very unfortunately, victims are attendant to almost every case like this. If we still care about principles of humanity, we need to prevent people suffering as we can. International investigation is a good idea, but we should look to the future. My proposal is next. First, to create international refugee assistance forces with all necessary assets to be revealed in the shortest time. Second, to initiate a signing of a convention for refugee assistance. Every state signed the convention is committed to allow refugees enter to their territory and allow to the refugee assistance forces to work there. It is a brief proposal reacting to the urgent situation. If you will find it acceptable, it could be further discussed on the international level. Anyway, we need to do something systematic because it is
it's sad but true, but not possible to avoid conflicts in the future. The question is only where and when, but we at least need to be ready. Thank you. Merci, Monsieur Ariev. Monsieur Chénard, vous avez la parole. Danke sehr, Herr Präsident. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich glaube, das humanitäre Desaster der Flüchtlingskatastrophe rund um Syrien in den angrenzenden Ländern wurde jetzt sehr anschaulich und in sehr schockierender Weise auch dargestellt. Ich möchte ein bisschen einen anderen Augenmerk lenken und versuche vor allem Verständnis bei den britischen oder Vertretern und Vertreterinnen des Vereinigten Königreichs und Frankreichs, warum Österreich als Haupttruppensteller in Syrien der internationalen Friedenstruppe auf ein absolutes Boykott von Waffenlieferungen in den internationalen Gremien Wert legt. Österreich stellt seit 30 Jahren das Haupttruppenkontingent und verhindert die Ausweitung dieses Konfliktes, damit die Grenze zu Israel in Sicherheit ist. Österreichische Truppen wurden vor 2 Wochen in schwere Gefechte verwickelt und wir hatten Verletzte. 21 philippinische Soldaten wurden entführt. Wir können kein Risiko eingehen, das Waffenembargo in dieser Region zu lockern, denn zum Beispiel hat die kroatische Regierung entschieden, ihre Truppen abzuziehen. Derzeit müssen die österreichischen Truppen und die wenig verbliebenen anderen Truppen die kroatischen Truppen ersetzen. Wir brauchen hier auch die Solidarität, denn sonst weitet sich hier ein Konflikt in ein ungeahntes Ausmaß fort. Das heißt, wir brauchen sowohl die Friedenstruppen in Syrien, aber auch im Libanon. Auch hier stellt Österreich ein großes Truppenkontingent gemeinsam auch mit Italien. Das heißt, es gibt hier noch viel weitere Dimensionen. Und deshalb bitte verstehen Sie und tragen Sie das auch an Ihre Regierungen. Wir können nicht akzeptieren, dass das Waffenembargo gegen irgendwen in Syrien aufgehoben wird. Denn Pietro Marcenaro hat auch auf etwas verwiesen. Die freie syrische Armee, das ist keine homogene Geschichte. Ja? Es gibt bewaffnete Al-Qaida-Verbände. Es gibt ganz unterschiedliche Ziele im Rahmen dieser freien syrischen Armee. Wir müssen eines bedenken, dass zum Beispiel die Kurden, die Chaldäer und Christen miteinander versuchen, ein Gebiet sowohl freizuhalten von den Assad-Truppen als auch von der freien syrischen Armee, als auch von den bewaffneten Al-Qaida-Verbänden. Und hier sind bereits Hunderttausende Flüchtlinge innerhalb von Syrien, die diese Gruppen wiederum versuchen zu beschützen. Deshalb, wir müssen das UNO-Kontingent beibehalten. Wir müssen diese Truppen, es ist natürlich wahnsinnig schwierig derzeit, ich kann es Ihnen aus österreichischer Sicht sagen, unsere Truppen zu versorgen. Weil die gesamte Truppenversorgung passiert über Damaskus und jetzt versuchen Sie mal durch alle Frontlinien hindurch die verschiedenen Truppenverbände entlang der Golanhöhen zu versorgen. Das ist extrem schwierig. Ein Wort noch zu Jordanien. Jordanien hat verschiedenste Flüchtlingsbewegungen hinter sich. Die palästinensischen Flüchtlinge. Bitte vergessen wir nicht, dass sowohl in Syrien als auch in Jordanien bis heute Flüchtlinge aus dem Irak sind. Es sind 2 Millionen Iraker nach Syrien geflüchtet. Das Schicksal dieser Flüchtlinge ist vielfach untergegangen. Es sind 500.000 irakische Flüchtlinge in Jordanien. Und jetzt kommen weitere Flüchtlinge. Der König reagiert damit, dass er fast jährlich das Parlament aufhebt und neue Regierungsformen, weil die Haschemiten ja nur mehr 20% im Königreich Jordanien darstellen. Das heißt, wir haben hier eine wahnsinnig instabile Situation und sie würde noch instabiler werden, würden die UN-Truppen abziehen. Aber die Voraussetzung, dass die UN-Truppen in Syrien bleiben, ist das allgemeine Waffenembargo gegen jeden in Syrien. Danke. Merci beaucoup, Monsieur Chénard. Madame Kapetanovic. Thank you very much, Mr. Chairman. As a citizen of Bosnia and Herzegovina, I think that I have
really full right to say that I know very well how does it look like when you have more than 1 million refugees from your own country, how their suffering looks like. Most of them never returned back to Bosnia and Herzegovina and to their homes from many countries abroad who had helped us, what we do appreciate very, very much. As a medical doctor, anesthesiology and resuscitation doctor as I am, I know the best how the blood of innocent victims look like as a person who was 5 years faced directly with their faces and their lives. I really do agree completely with Mr. Dishley and the other colleagues who spoke about the measures of intervention. But I have to say, if we are speaking about Turkey, that Turkey is very well known because of their readiness to help and to give hospitality as they gave to Bosnian citizens and now refugees from Syria. His appeal, Mr. Dishley's appeal, mine, and as I could see, appeal of many colleagues, and I think that appeal of Parliamentary Assembly of Council of Europe should have to be addressed urgently to international community with strong message. Help the Syrian people finding the way how to stop the war. This is the main message. Every human being and its life is equal and worth of living. There are no differences between us as human beings. So I kindly ask, I begging, don't allow that slow intervention of international community happened as it happened in the cases of Bosnia and Herzegovina when Srebrenica happened. I don't want to anybody anywhere in the world. Thank you so much. Merci beaucoup, Madame. Monsieur Díaz-Terrera. Gracias, presidente. Yo querría empezar por usar una expresión que ha usado la señora médica. La expresión no seamos tan lentos. Porque cada cierto tiempo, en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, abordamos una tragedia humana. Y generalmente usamos dos expresiones con mucha frecuencia. Una, no seamos tan lentos, que al final lo que quiere decir es cómo gestionamos el tiempo, cómo gestionamos la crisis. Y aquí redundar e insistir en algo que muchas veces planteo en la Asamblea Parlamentaria. Tragedias humanas como esta vamos a seguir viviendo a lo largo del tiempo, a lo largo de la historia, porque la humana condición es como es. Luego, lo relevante no es tanto la parte de evaluación de lo que pasa, sino que los mecanismos de resolución de la crisis funcionen con rapidez para evitar esa lentitud, porque aquí la gestión del tiempo es clave. Y la propuesta del colega ucraniano ya está prevista en el ordenamiento internacional. Ya existen los mecanismos de prevención de conflictos, ya existen los mecanismos de crisis. El problema está, como con muchas otras normas, ¿cómo hacemos para que el paso del deber ser que prevén las normas se convierta en el ser y se incardine, se encarne en la vida cotidiana de toda la ciudadanía del lugar? Ese es el gran problema, porque en términos jurídicos esa conquista ya está hecha hace mucho tiempo. El problema está en la efectividad. ¿Cómo conseguimos la efectividad de esas normas internacionales? Porque lo primero de todo es acabar, eliminar con que se sigan matando. Lo segundo, tratar a todos los heridos y los refugiados. Y lo tercero, restituir el estado de cosas que había antes del uso de la violencia. Esas tres fases del conflicto ya están previstas en el ordenamiento jurídico internacional. El problema son los mecanismos para la efectividad, para la agilidad, para la puesta en práctica cuanto antes de lo que ya desde la serenidad y la reflexión, el estudio y la experiencia del ser humano ya hemos acumulado a lo largo de siglos. Luego ya la cuestión está en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, ¿qué podemos hacer los parlamentarios? Primero, exigir a nuestros gobiernos, porque tenía razón Stefan, exijamos a nuestros gobiernos que allí no haya tráfico de armas. Hagamos que todos cumplamos nuestra cuota de compromiso en función de nuestros recursos. No le pidamos más a los pequeños y pidámosles más a los grandes. Y, en tercer lugar, que el ordenamiento internacional tenga esos mecanismos de agilidad y de efectividad para que en próximas crisis esa lentitud no se traduzca
en más sufrimiento, en más muerte y en más desgracias al ser humano. Insisto, los mecanismos están, de lo que se trata es de ganar efectividad en la puesta en práctica. Ahí nuestra responsabilidad en los parlamentos nacionales y ya aquí, como Asamblea Parlamentaria, evaluar qué cosa podemos hacer para que en el futuro seamos mucho más efectivos. Es evidente que los informes, el verbo y la palabra es una manera de colaborar, pero también hay otras formas de colaborar que nos lo podrían decir los que están allí viviéndolo en primera línea. Es lo mismo que cuando hablamos de migración. Quienes no tienen experiencia en emigración siempre le dan lecciones a quienes sí tienen experiencia en emigración. Pues esto es lo mismo. Quienes están viviendo el conflicto nos podrían decir muchísimo a nosotros acerca de qué es lo que podemos hacer para mejorar la situación. Yo les escucharía qué propuestas tienen en concreto para que podamos hacer y cada uno a traducirla en el ámbito nacional o traducirla aquí en el ámbito de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. En cualquier caso, menos mal que todavía aquí tenemos la palabra, el debate y el parlamentarismo. Y como ahora está de moda la casa de brujas, la casa en captura de todos los parlamentarios, como los grandes responsables de la crisis financiera, habría que decir que no hay democracia sin parlamento, no hay democracia sin partidos políticos, no hay democracia sin parlamentarios, porque al menos la palabra sigue siendo la ausencia de la guerra y el conflicto. Así que, una vez más, señora, gracias por su intervención y ¡viva la política! Porque la política es la ausencia de la guerra, es la que siempre habrá que estar subrayando y premiando. Nada más, señor presidente, muchas gracias. Merci beaucoup, Monsieur Diaz-Terrara. Merci beaucoup pour cette intervention. Monsieur Marcenaro, vous avez la parole pour la conclusion du débat d'actualité. Grazie, signor Presidente. Io ringrazio tutti quelli che hanno preso la parola e mi è sembrato una discussione nella quale l'Assemblea ha dimostrato una volontà comune e una comune coscienza delle nostre responsabilità e dei nostri doveri di fronte a una situazione così difficile. Io non voglio riprendere la discussione politica che abbiamo fatto in occasione del dibattito sulla situazione politica in Siria e quindi io non risponderò all'onorevole Schlegel che ha riproposto una posizione che neanche i più arretrati esponenti della diplomazia russa si sono permessi di sostenere nel corso di questi lunghi mesi di conflitto. Voglio solo dire che naturalmente mentre si lavora per ricostruire quelle condizioni politiche che appaiono oggi così lontane, che possono permettere il ritorno dei rifugiati nei loro territori, nelle loro città, nelle loro case, noi abbiamo il dovere di agire. E questo dovere parte da quella cosa molto seria che l'onorevole Walter ha detto, e cioè la distanza tra gli impegni che la comunità internazionale ha preso di fronte alla Siria e quanto questi impegni siano stati effettivamente rispettati. È naturalmente un elemento sempre di preoccupazione constatare che di fronte a fatti di questa natura, di questa gravità, la comunità internazionale viene meno agli impegni e alla parola data. Tuttavia è mia profonda convinzione che la situazione sia non solo già oggi così seria, ma destinata ad aggravarsi in futuro e, come è stato sottolineato da molti, a diventare un elemento di ulteriore instabilità in tutta la regione che, se non valessero le ragioni umanitarie, almeno dovrebbero valere le ragioni politiche di chi pensa che a nessuno convenga un aggravamento ulteriore della situazione. Io credo che lei, signor Presidente dell'Assemblea parlamentare, che il Segretario Generale del Consiglio d'Europa possano nei prossimi giorni farsi portatori di questa discussione nei confronti delle sedi internazionali in cui questo problema può essere sollevato. E come è stato ricordato,
ciascuno dei parlamentari, ha il dovere di farsi portatore di questi problemi nei propri parlamenti e nella propria situazione. Sono convinto che ritorneremo su questi problemi perché purtroppo è una questione della quale non ci possiamo illudere di liberarci rapidamente e penso e spero che la prossima volta riusciremo a farlo sulla base di un bilancio meno negativo di quello che oggi è stato riscontrato e con un maggiore senso di responsabilità da parte della comunità internazionale. Grazie. Merci beaucoup, Monsieur Marcenaro. Merci beaucoup à toutes et à tous, même si c'est vrai que, eu égard à l'importance de ce débat, je le dis, j'aurais préféré que l'hémicycle soit davantage garni, car je crois que nous sommes là véritablement dans les sujets qui sont de la compétence directe de notre Assemblée parlementaire et du Conseil de l'Europe dans son ensemble. C'est un débat aussi qui fait suite à celui que nous avons eu en urgence sur la situation des migrants qui sont en situation irrégulière. Et souvenez-vous, nous n'avons pas hésité à parler à l'occasion de ce débat d'urgence d'une situation dramatique, voire catastrophique. On a même utilisé le mot de catastrophe humanitaire. Nous ne sommes pas loin également. Un certain nombre d'appels ont été lancés. En ce qui me concerne, je les ai naturellement reçus et je m'engage à porter au-delà de cette enceinte ce débat et faire référence à tout ce qui a été dit, car je crois qu'il est effectivement de notre responsabilité collective de faire en sorte de sensibiliser nos gouvernements et tous nos interlocuteurs internationaux qui doivent chacun dans leur pays prendre leurs responsabilités. Voilà, vous savez qu'il n'y a pas de vote à l'issue d'un débat d'actualité, mais rien n'empêche le bureau, Monsieur Cox, que je remercie, puisque c'est l'un de ceux, au nom de son groupe, qui a souhaité qu'il y ait ce débat d'actualité, et rien n'empêche le bureau, vendredi matin, de prendre la décision de transmettre à la commission compétente le rapport, enfin du moins ce sujet, pour lui demander un rapport. Voilà, en tout cas, je voudrais vous remercier les uns et les autres pour l'excellente tenue de ce débat et puis bien sûr d'avoir accepté de discuter de ce sujet ô combien délicat.